everyone. Yeah. 좋은 저녁입니다, 여러분. Okay, tonight let's hear some Dharma from Master Shinhua. How is everyone doing? 하나상인의 법문을 들어봅시다. 오늘 밤은 다들 어땠나요? Nothing to report? 보고할 거 있는 사람? Okay, we're doing great. 잘하고 있나 보네요. Okay, let's continue then, please. 把这个金子、银子、铜铁、锡铅都放在这个炉里头来炼，看看究竟是哪一种最不怕火烧的。 Put this gold, silver, copper, iron, tin, and lead all in this furnace to refine, and see which one is the most resistant to firing. 금, 은, 동철, 석연, 납을 모두 이 화로 안에 넣고 정련합니다. 도대체 어느 것이 가장 불을 두려워하지 않는지 보십시오. 所谓真金不怕红炉火，真金不怕红炉火。那个金子啊，在这个大野红炉里头来炼。 The so-called real gold is not afraid of the fire of the grand furnace. That gold is being refined in the grand furnace. 이른바 진금은 화로불도 두렵지 않습니다. 금이 큰 화로 속에서 정련됩니다. 越炼它越光明，啊，它那个成色越好。 The more it is refined, the brighter it gets, and the purer it becomes. 그것을 정련할수록 밝아지고 빛깔이 더 좋아집니다. 你等那个银子呢，一炼呢就会少一点，铜啊更会少一点，啊，铁那更少得多了。 You wait for that silver refinement makes it less. Copper will be much less. Iron will lose much more. 은은 정련하면 조금 줄어들 것입니다. 동은 좀 더 줄어들 것입니다. 철은 훨씬 더 줄어들 것입니다. 那么啊，俺们这个金山寺这儿也可以说是正在沙里镀金，在这个沙子里头来找金子。 Thus, our Gold Mountain Monastery, it can also be said, is panning the sand for gold, looking for gold in the sand. 그럼 우리는 이 금산사가 모래 속에서 금을 찾고 있다고 할 수 있습니다. 谁要是想要真修行，啊，那你不能离开金山寺。 Those who really want to cultivate cannot leave the Gold Mountain Monastery. 정말 수행을 원하는 사람은 금산사를 떠날 수 없습니다. 你离开金山寺，啊，再找修行的地方是不容易找了。 Once you have left, it is hard to find another way place to cultivate. 금산사를 떠나면 다시 수행할 곳을 찾기가 쉽지 않습니다. 因为金山寺这，啊，人人都是有道心的人，那么再困苦艰难，都要在这儿来修行。
Because here in Gold Mountain Monastery, everyone has the mind of the way. Therefore, no matter how difficult, they want to cultivate here. 금산사에는 모든 사람이 도심이 있으니 아무리 어렵고 힘들어도 이곳에서 수행하기를 원합니다. Okay, stop. Okay, let's go back to learn what he had to say, what he had to teach his disciples back then. 당시 선어상인께서 제자들에게 가르친 것을 다시 살펴보겠습니다. Okay, slide 23, the next section. He says that the Gold Mountain Monastery, that's where he had his first temple in San Francisco. And the Buddha Hall there is pretty tiny. 금산사는 선어상인의 샌프란시스코 첫 번째 절인데 그곳의 불당은 꽤나 협소합니다. At least the one we visited in Chinatown. A very small Buddha Hall. 차이나타운에 가보면 있는데 그 법당이 작습니다. But he said the Buddha Hall there was a smelting furnace. 거기에 법당이 큰 대장장이 화로와 같다고 합니다. What does he mean by that? 무슨 뜻입니까? He says a smelting furnace is where you put things with precious metals in there to refine them. 대장장이 화로는 귀중한 가치가 있는 금속들을 넣어서 정련합니다. And you refine them by applying heat. 불을 써서 정련합니다. So if when you apply heat, the gold would become refined. 불을 떼면 금은 정련됩니다. And the Chinese expression is real gold is not afraid of the fire. 중국어로는 진금은 화로불도 두렵지 않습니다. 라고 되어 있습니다. And because the more heat you apply, the longer, for more heat, more longer, then the purer the gold gets, so it becomes brighter. 불을 더 오래 떼면 더 금만 남아서 더 빛깔이 밝기 때문입니다. Whereas the other precious metals, such as silver, copper, iron, and so forth, they would lose some during the refinement process. 금 말고 은, 동, 철은 정련 과정에서 좀 줄어듭니다. And so what he's referring to, obviously, for all of you, is that in this cultivation here, to cultivate, this is a very, very important analogy. To cultivate is like to refine your self-nature. 여기서 말하는 바는 수행이란 여러분의 자성을 정련하는 것입니다. In order to refine your self-nature, you need to apply heat. 자성을 정련하기 위해서는 불을 떼야 합니다. Very much like you apply heat to refine precious metals. 귀중한 금속을 정련하기 위해서 불을 떼듯이 말입니다. So what kind of heat can we use to refine our self-nature? 우리의 자성을 정련하기 위해서는 어떻게 불을 떼야 할까요? Suffering. 혜순 선생님이 suffering, 고통이라고 하셨습니다. I thought you'd never guess. 짐작도 못할 거라 생각합니다. Yeah, I remember to speak a lot longer so that you know, you glue to my long sentences. Okay, and so
And this is something that most people who cultivate, most teachers who teach the Buddhist teachers tend to be afraid to talk about this. And Master Hsuan Hua was the only one I was aware of who actually bragged about it in a kind of polite way. He says that you want to cultivate at Gold Mountain here, you need to suffer. 불교를 가르치는 스승들은 이것에 대해서 언급하길 꺼려하지만 선화상이는 나름 가볍게 이것에 관해 얘기하면서 사실은 자랑하고 있다고 볼 수도 있습니다. 여러분이 수행하려면 괴로워야 합니다. And very much like smelting precious metals, you need to apply heat. So what happens at Gold Mountain Monastery, they applied a lot of heat to the cultivators. 귀금속을 정렬하는 것처럼 금산사는 수행하기 위해서 정련하고 있습니다. And so the heat that he is talking about, his suffering he's talking about, is back then they have to endure the cold, they have to endure the heat, they have to endure the lack of comfort. Those are really the things that people take for granted. 여기서 말하고 있는 것은 고통입니다. 당시에는 추위, 더위, 편의품 등등 우리가 당연히 여기는 것들이 부족했습니다. Without those basic things, it's suffering to us. 그런 기초적인 물품들 없이 우리는 괴로워합니다. But that's only analogy for the sorts of things that will make you afflicted. 그것은 여러분들을 번뇌롭게 하는 근원을 비유할 뿐입니다. If you look at the course level, cultivation is to endure suffering. 거친 단계에서 보면 수행이란 괴로움을 참는 것이지만 But what really is behind suffering is afflictions. 하지만 고통 너머에 있는 진정한 것은 번뇌입니다. Because when you remember how the Buddha cultivated in Snow Mountain, 부처님이 설산에서 어떻게 수행하셨나요? he endured a lot of suffering, 많은 괴로움을 견디셨습니다. having no support whatsoever for his cultivation. 수행에 있어 지원이라고는 전혀 없었습니다. Didn't eat much, 많이 드시지도 않았고 didn't have any shelter 거처도 over 없으셨으며 his head. 머리 위 거처도 없었고 And but the nature of our psyche is that we become accustomed to it. 하지만 우리 마음은 거기에 익숙해지는 성질이 있습니다. So what started for the Buddha was suffering, enduring hunger. 부처님은 고통과 배고픔을 견디는 것으로 시작하셨습니다. Enduring physical discomfort. 신체적 불편을 견뎠습니다. And for most ordinary people, that's enough to make them run away and quit. 대부분의 일반인들은 그것만으로도 도망가고 관두기 충분했을 정도입니다. What the Buddha did is he didn't quit. He endured it. 그러나 부처님은 관두지 않고 견디셨습니다. He endured suffering. 괴로움을 견디셨습니다. And after a while, then the suffering no longer bothered him. 그러다 반쯤 가서 고통은 더 이상 그를 괴롭게 하지 않았습니다. Using your wildest imagination, what do you think the Buddha had to endure next? 여러분 상상해 보세요. 부처님이 그럼 그 다음에 어떤 걸 견디셔야 했을까요? Anyone? It's not written in any books, is it? 어떤 책에도 안 나와 있는데 Without books, you don't know what to say, right? 그래서 무슨 말 해야 될지 모르겠죠? Yes, DTT.
Master, that he had to endure loneliness and temptation. Sounds like a personal experience. 외로움과 유혹을 부처님께서 견디셔야 했나요? 개인 경험 같네. Do you care to elaborate? 더 얘기해 볼래? Master, I think after he practiced asceticism, he other supporter left him, and then the demon told his three daughters to come and try to tempt him to return to the right life. 부처님께서 고행을 수행하고 나서는 다른 도반들이 떠났고 그 다음은 마구니가 왔습니다. 마라의 세 딸이 와서 부처님을 환속시키려 했습니다. Any comment? Not quite. The demon king didn't send his three daughters yet because at that point the Buddha's level is not that high. 그때는 아직 마구니 왕이 마라의 자기 딸을 보내기 전입니다. 당시엔 부처님의 단계가 그렇게 높지 않으셨기 때문입니다. Not at all. He was not good enough for the demon king to send his precious daughters. 마왕이 와서 그렇게 귀중한 딸을 보낼 정도는 아니었습니다. You may recall that later, after he came down from the mountain, from Snow Mountain, and decided to sit under the Bodhi tree. That's when his skills matured. 아마 설산에서 내려와서 보리수 아래로 앉기로 했을 때 그때가 아마 기술이 무르익었을 때일 겁니다. So anyway, the general idea here is that you have to endure in your cultivation. One of the things you need to endure is the afflictions from others. 여기서 해주려는 말은 수행에서 여러분이 견뎌야 되는 한 가지는 여러분이 남에게서부터 오는 번뇌입니다. For example, you were to sit in Asia, Southeast Asia, out in the open. In Thailand, for example, you have to endure the insects, the flies, okay, the mosquitoes and so forth. 예를 들어 동남아에서 야외에서 좌선을 하려면 벌레들을 견뎌야 합니다. 모기, 파리 등등 말입니다. It's not just the hunger or the thirst. Now you also have to deal with you get conditioned. Your body gets conditioned to the lack of water, lack of food. Now there are other obstructions come along in forms of mosquitoes, forms of insects, forms of tarantulas, spiders, and so forth. 배고픔, 갈증뿐 아니라 몸이 물과 음식 부족에 익숙해지면 모기, 벌레, 거미 등 다른 형태로 장애가 옵니다. And then, of course, more internal generated afflictions that Master Egzi talked about. Loneliness, missing mother and mom and so forth. 그 외에도 내면에서 생겨나는 번뇌가 옵니다. 외로움, 그래, 엄마 보고 싶어 등등. Kimchi. 김치. I don't know. Go ahead. Don't you think kimchi is one of the most beautiful things you see? It's a white dish, and then you see the red, red on white. 김치는 흰 접시에 빨간색이 잘 버무려져서 어쩌면 보기 가장 좋은 것 중 하나일지도 모릅니다. Go ahead. I just suddenly thought maybe doubt is one of the things he has to go through. That's internal afflictions. Yes, absolutely. 갑자기 생각났는데 혹시 의심을 헤쳐나가야 하시지 않았을까요? 그것은 내면의 장애에 해당합니다. 맞습니다. Because when the Buddha was practicing on his own, there's no precedent.
So what he was doing was pioneering a new form of ascetic practice. He might get killed, he might die himself. So I guarantee you that he was sitting there and the thoughts of doubt arose. Says, am I doing it right? Am I going to die tomorrow? I'm going to become handicapped or something. So there's lots of doubt that arose in his mind. Absolutely. 부처님이 혼자 수행하실 때는 혼자 선구자로서 고행을 헤쳐가야 했어요. 내가 제대로 하고 있나? 내일 죽으면 어떡하지? 불구가 될 수도 있어. 많은 번뇌가 떠올랐을 겁니다. And that tend to be the severe types of internal afflictions that he had to face. 내면에서 그 정도로 심각한 장애들을 마주해야 했습니다. But so in general, when we talk about suffering, suffering here is what generally people who cultivate need to endure. 우리가 전반적으로 고통에 관해 얘기하고 있는데 고통은 수행자들이 견뎌야 하는 것입니다. It doesn't matter what kind of suffering, 어떤 고통인지는 중요치 않습니다. whether it's physical suffering, 신체적일 수도 있고 like hunger, 배고픔처럼 thirst, 갈증 or pain in the body, 혹은 신체적 고통, pain in the heart. 심장의 통증. People have been telling me they've been experiencing pain somewhere in the heart and in the head and all sorts of places in the body. 머리, 심장 등 몸 곳곳이 아프다고 사람들이 얘기합니다. And you go see get a checkup. Doctor says you're just fine. It's just your imagination. 병원에 가서 검사하면 의사는 멀쩡합니다. 당신 상상일 뿐이에요. 라고 합니다. But you also need to endure the inner afflictions. 또한 내면의 번뇌도 견뎌야 합니다. Some of you who are depressed also need to endure your depression, thoughts of depression. 우울한 분들은 우울한 생각을 견뎌야 합니다. My wife is no good to me. 아내가 나한테 잘해주지 않아. Okay, and so forth. And so in brief, this melting process here, the heat that he's talking about here is the suffering that you have to endure. 간략히 말해서 여기 정령 과정의 불때기는 여러분이 고통을 견뎌야 된다는 말입니다. The second aspect of what he's talking about is that when you talk about smelting, there is a technology, there is technique behind it. You don't just do it casually. 그 두 번째 측면은 정련을 할 때 어떠한 기술이 그 뒤에 있습니다. 그저 건성건성 할 수 없어요. And so that's why cultivation has those two aspects where you need to apply heat, but there's a proper way to apply heat. You don't just do it arbitrarily and expect to get good results. 그래서 수행에는 두 가지 측면이 있습니다. 불을 떼야 하지만 제대로 된 방식으로 해야 합니다. 그냥 임의대로 하면서 좋은 결과가 나오길 바라면 안 돼요. So that's what I'm trying to tell you. When you cultivate, the cultivation technique is very important. 내가 하려는 말은 수행할 때 수행의 테크닉이 아주 중요하다는 겁니다. All right. So in Buddhism, the Buddha made the effort to come to our world to cultivate and did it the hard way, the hardest way possible for any human being. 불교에서 우리 부처님이 세상에 오셔서 노력해서 수행을 열심히 하셨어요. 아마 인간이 가장 견딜 수 있는 극한으로. This is required of teachers. 이게 스승에게 필요한 것입니다. You want to be a teacher, you have to do it the hard way.
스승이 되고 싶다면 그것을 열심히 해야 합니다. because you have to figure out what you did wrong. 왜냐하면 뭐가 잘못된 건지 알아내야 하기 때문입니다. Because no one's going to tell you how to do it right because you're the first one. 당신이 맨 첫 번째로 하는 사람이기 때문에 아무도 당신에게 어떻게 하는지 알려줄 수 없기 때문입니다. So the Buddha discovered the proper way to smelt the gold of his self-nature. 그래서 부처님께서는 자성의 금을 정련하는 바른 방법을 발견하셔야 했습니다. He did it the extreme way in Snow Mountain for 6 continuous years. 부처님께서는 6년간 설산에서 내내 극한적인 방법으로 하셨습니다. It's not like nowadays we cultivate for a week and then we take a few months off. 요즘처럼 일주일 수행하고 몇 달 쉬는 것과 달리 말입니다. Get paid and we travel the world to reward ourselves. 돈 받고 그 보상으로 세계 여행을 다닙니다. Okay, so we really have to keep on doing it, no break. 그러니 쉴 새 없이 계속해야 합니다. That's how tough he was. 그만큼 부처님이 터프하셨습니다. And after that, he did so many things that were wrong that eventually, after he became enlightened, he said, "Oh, now I understand what it takes to become enlightened. So the things I did wrong there were not necessary." 그 후로 또 잘못된 걸 많이 하셨겠죠. 그 다음에 깨닫고 나서 깨달으려면 이걸 해야 하는구나. 내가 잘못했던 것들은 꼭 해야 되는 것들이 아니었구나. 알게 됩니다. And that's what he taught to his disciples. He says, you want to cultivate, you cross your legs, left leg first, not right leg first. You hear? 그래서 부처님께서 제자들에게 가르칩니다. 수행하려면 결과부자를 해야 된다. So his wisdom, his experience was transmitted from generation to generation. 그래서 그가 얻은 지식이 대대로 전해집니다. And not only was it was transmitted because his own disciples who learned from him found them to work for them very, very well. 그래서 그게 제자들에게 전해질 뿐만 아니라 제자들은 그게 본인들에게 아주 효과가 있다는 것을 알게 됩니다. And so at first his disciples were able to cultivate under the trees. 그래서 제자들은 나무 아래에서 수행할 수가 있었는데 And then later they realized that some people, some men do not like to get wet. 그러다가 어떤 분들은 젖는 걸 싫어했어요. So they built temples for them to cultivate. 그래서 수행하려고 절을 지었답니다. So our cultivation techniques have been passed down generation and generation, taking into account what's best for our generations. 그래서 우리의 수행 기술은 우리 세대에게 뭐가 최선인지에 맞춰서 대대로 전해져 왔습니다. So there's a continual evolution in our training techniques. 그래서 우리 수행 기술에는 지속적인 발전이 있었습니다. What worked for the Indians in India, 인도에서 효과가 있었던 것이 like they ate curries, 커리 먹는 것처럼 didn't work very well when they moved to China. 중국으로 옮겨온 후에는 효과가 그리 없었습니다. And you can imagine Chinese prefer not to eat too much curries. 상상할 수 있듯이 중국인들은 커리를 그렇게 많이 먹지 않았습니다. And I have no idea. What do Chinese prefer to eat? Please 중국 tell us. 분들은 뭐 먹죠? 얘기해 줄래요? Noodles. 국수. Noodle soup. Okay.
Wonton soup. 완탕면. Okay, okay, you so Korean. 넌 너무 한국스러워. And so forth. You see, so in Buddhism, we have a group of people called patriarchs who collected all this information and transmitted it from generation to generation to generation. 불교에는 조사라는 집단이 있어요. 그런 온갖 정보를 모아서 대대로 전합니다. So that each generation does not have to reinvent the wheel. 그래서 각 세대에서 맨 땅에 헤딩하지 않도록 말입니다. And what started as a wooden cartwheel 나무 수레바퀴에서 시작해서 evolved into Michelin tires nowadays. 지금은 미슐린 타이어로 변했습니다. I don't think she finds it funny. She's distressed. Anyway, anyone has any questions or comments? Yes, Master Old Abbot. A Di Đà Phật. Trước nhất là con thấy hãnh diện và rất là hãnh diện cái pháp môn của cái dòng của mình đó. Là thầy dạy phát, nhịn đói rồi phát, rồi cách ngồi kiết già, mình tụng chú. Cho nên đi đâu không có sợ gì hết. Và mình đã có weapon, mình có những bài chú của mình nữa. Thì cách đây khoảng 2 năm con về Việt Nam thì mấy ông thầy Nam Tông thách con. Muốn giúp nhưng mà trong cái tâm họ thách mình. Đem bỏ con trong cái hang cách chùa khoảng 500 mét. Giữa rừng, giữa cái vườn cây của họ, kế những cái suối. Họ một mình họ cho mình mượn có cái đèn pin thôi. Thì con phải khám phá mình ở một mình chỗ vắng đó. Rất là thích thú. Không có cảm thấy cô đơn hay cái gì hết đó. Tại sau lưng mình có những cái vũ khí rồi, những cái pháp môn rồi. Mình bên đây mình đã từng mà phát tinh nhưng mà cả mấy tuần 20 mấy ngày rồi đâu có sợ cái gì nữa. Từ đi đâu con không có sợ cái gì hết đó. Phải nói cảm ơn cái pháp của thầy với hòa thượng đó. Thầy dịch đi. Amitabha, can you hear me? Yes. Amitabha, Master, first of all, I feel very proud about our tradition, our Dharma door of Wei Yang lineage. Master teach us how to fast, how to sit in full lotus, and how to recite the mantra. So therefore, I can go, and we also have a set of weapon, this type of mantra. So wherever I go, I don't feel afraid of anything. So 2 years ago, I went back to Vietnam, and they started to challenge me. That they threw me in the wildness. It's like 500 meter away from the village, and it was in the forest, and there's a stream, and there's nothing around, and they only give me a flashlight. Wait. They, who are they? Mấy người đó là mấy cái dòng Nam Tông cũng lớn ở Việt Nam bây giờ. They are the Hinayana tradition of Vietnam, kind of big nowadays. Cái chùa đó khoảng 30 tăng. That temple is around 30 monks. Thì họ có cho mình cái mùng để nằm. Rồi That's nothing. Our temple have 20 women. It's a lot more, much harder. 30 monks is not a problem. Look at the monks, how happy they are. Compared to 20 women, never mind. Can you let her translate too? Yeah. 우리 절에 여자 20명이 30명 비구 스님에 비해 훨씬 더 드셉니다. 우리 절 여자 20명에 비하면 그들은 아무것도 아닙니다. 노스님 말씀 하겠습니다. 아미타불 마스터, 우선 우리의 위양 법문의 전통이 자랑스럽습니다.
마스터께서는 우리에게 단식하는 법, 결과부자로 앉는 법, 진원을 외는 법을 알려주어서 우리에겐 무기가 있습니다. 어디를 가든 나는 아무것도 두렵지 않습니다. 제가 2년 전에 베트남에 갔을 때 이 스님들이 나를 야생에 데려갔습니다. 500km 마을에서 500km 떨어져서 숲에서 내게 손전등만 주고 아무것도 주지 않았습니다. Thì Wait. Let me finish this point here, the women thing. 이 드센 여자들 얘기 좀 합시다. Before I forget. 까먹기 전에. Because I remember even Master Shenhua in his temples, the nuns told me they don't get training at all. 왜냐하면 선화사긴 절에 You know that? 있는 비구니 스님들이 말해주셨어요. 자기들은 훈련이라고는 받지 못했다고요. I came here to Kailan and the Sunim also told me the same thing. The nuns don't get direct instructions either. 내가 한국에 왔더니 여기 있는 스님들도 그러셨어요. 비구니들은 지침을 직접 받지 못한다고. It's true. 진짜입니다. It's not about discrimination. Wrong. Not at all. It's because they're afraid of women. 이건 차별이 전혀 아니에요. 왜냐하면 그들은 여자를 무서워하기 때문입니다. Continue. 맞아 하세요. thì ở cái thất đó thì khoảng con chiều con quét thật là sạch sẽ rồi, mình sợ cái côn trùng nhện rít rồi nó quét sạch lắm rồi. 5 giờ chiều họ bỏ con đó họ đi hết. Thì khoảng 12 giờ đêm mình đi vô restroom á, thì con nhện thật to, nó nằm ở dưới cái bàn ngồi của mình á. Nó nằm trên mà thấy mình ở chung ở dưới nó ngồi. Thành ra mình ngồi tiểu là ngồi trên nó. Rồi dưới đất thì bồ cạp với lại rít, đâu mới nó ra rất là nhiều. Thì con mới nói là quý vị sống, quý vị của tôi mấy vị cứ sống đi, không ai đụng ai hết á. Rồi cũng xong hết, rồi cả đêm cũng mà hay cái là khoảng 3-4 giờ sáng đi đâu hết trơn à. Biết phải nó nhát mình là không biết thiệt, không biết đâu mà khoảng 12 giờ đến 3 giờ sáng rất là nhiều. Nó bò với cuốn chiếu, rít, bò cạp với nhện. Mà tháng 3 giờ sáng mấy tụi nó đi đâu hết. Rồi con cứ ngồi kiết già con thì chú thôi. Mà mình sung sướng là cái im lặng đó, mình ở một mình mới khám phá ra, rất là thích thú, không có sợ cái cô đơn gì hết á. So then they throw me in the hut and left me there around 5 o'clock. They left, and so I sweep around a lot of bugs and spider. And so 12 o'clock at night, I went to the restroom, and there was a very big spider right underneath the sitting toilet. And so you do your thing, and then the bugs and the big spider was still there waiting. And also on the ground, there's a lot of scorpions and centipedes. So I tell them that we live all together, so nobody touch anybody. And the good thing about it is from 3 to 4 o'clock in the morning, they all left. So from 12 to 3 in the morning, they still there hang around, but 3 to 4, they left, all of them left. 그래서 그들이 나에게 오두막을 줬는데 벌레랑 거미가 많았습니다. 내가 화장실에 갔는데 거미가 저변기 바로 아래에 있었어요. 볼일을 보고 나니까 그때도 거미가 기다리고 있었습니다. Đi hết thì tôi cũng ngồi kỳ chú tới 6-7 giờ sáng thì mấy người trong chùa ra gặp tôi thì ông trụ trì ông biểu ra coi ông thầy già còn sống hay chết rồi. Rồi 7 giờ sáng tôi đi trở về chùa thì đi về. Thì họ thử mình coi mình có sợ không á. Mà tôi rất là thích là cái vắng lặng ở một mình vậy đó. So despite all of that, I really like staying alone by myself in a very
peaceful and quiet place like that. So then at 7 o'clock in the morning, they send other people to go to my hut to check up on me to see if this old monk still dead or alive, to see if I'm afraid or not. So despite all of it, I still like this quiet place. 땅에는 정갈과 다른 벌레도 있었지만 그래 우리 다 같이 살아야지 하고 그냥 두었습니다. 그리고 새벽 3시가 되기까지 아무도 나와 있지 않았습니다. 그 외에도 나 혼자서 평화롭고 한적한 곳에 있어서 나는 좋았습니다. 새벽 3시가 되니까 그들이 나를 체크하라고 사람을 보냈어요. 이 나이든 스님이 죽었나 혹은 무서워하고 있나. Rồi cái thứ hai nữa là thầy kêu con với cô nhờ cô Hiền Nhẫn đi Thái Lan để xin xá lợi về cho chùa DDT. Thì cái đêm đầu tiên đó con xin ở trong cái cốc của ổng trên cái gác, trên tầng gác đó. Thì con cũng làm như vậy, cũng ngồi kiết già rồi niệm trì chú từ đầu hôm tới gần tới sáng luôn. Nhưng mà có cái hay là khi mà 11 giờ đêm á, bắt đầu trì chú đại bi 108 biến với 42 thủ nhãn. Mình có vũ khí rồi, mình đi đâu không có sợ cái gì hết á. Một mình giữa rừng như vậy. Thì có cái hay con khám phá ra là trì chú đại bi khoảng chừng 10 phút sau là cả rừng gà rừng nó gáy lên. Gần xa có hết mà 4 bên hết. Thì sau con mới khám phá Hòa Thượng nói mình đọc chú đại bi đó. Mà cái chữ pha sen đó là hành giả phát sáng. Con nghĩ có lẽ gà nó tưởng sáng nó gáy là do mình động cái chữ pha sen mà trong cái chú đại bi. Hòa Thượng nói cái chữ đó là mình phát ánh sáng. Con nghĩ chắc gà nó nghĩ là trời sáng nó gáy. Thầy con đọc 108 biến lận. Mà rất là vui, rất là thích thú, không có sợ hãi cái gì hết á. Càng vắng lặng càng sướng. So then second, Master instructed us, me and Venerable children, to go to Thailand acquiring the relics for DTT. So at the first night, I stayed at one of the huts there, and this was on the second floor. And so then the first night I crossed my legs in full lotus and recite Great Compassion mantra together with 42 hands and eyes. So since we have those, I'm not afraid anymore. And at 12 o'clock at night, I started to recite Great Compassion mantra, and only 10 minutes later, the whole forest, the rooster, started to make a sound. And then I remember later that Master Xuan Hua said in the set of 42 hands and eye and Great Compassion mantra that the hands for Shapasam, that was those can light up and emit light. So therefore, I think that because of that, I emit light, and that caused the rooster to make sounds. So I reciting those things in the middle of the forest. I feel very peaceful and happy. I'm not afraid of anything, and the more quiet it is, the better. The more peaceful it becomes. Dạ, cái chuyến cuối cùng là con qua Thái Lan kỳ rồi, cách nay khoảng 2 tháng. Thì cái ông trưởng đoàn á, không biết ổng thử mình hay không. 8 giờ đêm lấy chiếc xe Gôn, xe đánh Gôn, xe điện, ông chở con cách chùa khoảng 15 phút. Bỏ xuống cái cốc để ông đi mất tiêu. Một mình con giữa rừng một cái cốc như vậy. Thì cũng vậy thôi. Cái cơ hội này tới mình càng mừng, để có cơ hội mình thiền, mình thực tập. Thì 6 giờ sáng hôm sau ông lại ông rước. Mà trước khi ông rước, ông nói là cái chùa này tối nó thả chó ra dữ lắm á. Không có người lạ không được đi ra ngoài. Mình cho mình cái điều kiện là mình có chết thì chết ở đây, chứ không có chạy ra được thì chó nó cắn chết. Mà càng làm cho mình quyết tâm tu. Và cái vũ khí của mình cũng là cái trì chú với người tiết già, với mình hưởng thụ cái cô đơn, nó rất là thích thú chứ không có sợ hãi vậy đó. So that man is Thai or Vietnam? Dạ, người Thái.
Ông đó ông giỏi lắm, ông làm thầy kinh thánh hổm lại sống cả năm mà đó thầy. Còn một ông tăng nữa thì phạm giới, chết thì chết không được. Ông làm cho chết rất là nhanh, đó là suôn sẻ, giỏi lắm. Kỳ này ông rủ con đi Ấn Độ đó, nhưng mà mọi người cancel hết rồi. Rồi Trang Sumray rủ con tháng 11 này qua bển nhập thất với ông 3 tháng nữa. Con nghĩ chắc không có thời, con không có hứa, tại vì 3 tháng một cái giờ mình đi như vậy. So then, the last trip to Thailand 2 months ago. So the leader of the group, I don't know if he trying to test me or not, but so then he drove a golf car, take me 50 minutes away, and then they dropped me off at the hut. And before he left, he told me that so the area around there's a lot of dogs. So you cannot go outside because they let the wild dog come out and then it might bite you. So then I just felt that this is an opportunity for to test my determination about cultivation. So then I just do exactly the same thing, to meditate, cross my legs, and recite the mantra. So 6 o'clock later in the morning, he picked me up, and so then that man is very good. He's actually helped resuscitate Master Kim Tan, and also another monk. He broke precept, and he in the verse of passing away, but then he cannot die, and so then the monk helped him, and also the same man asking me to go to India with him, but then this time it cannot happen because at the last minute people canceled all of them, and also another monk, Master Prajam Samray, asked me to enter retreat meditation with him for 3 months, but then I think that I cannot do that because we don't have enough time to do so. 둘째로 노스님과 현인 스님을 보고 법장사를 위한 사리를 얻으라고 마스터께서 태국에 가라고 했어요. 그래서 태국에 가서 오두막에 앉아서 결과부자를 하고 데비주와 42수환을 했는데 온 숲에 닭들이 울었습니다. 나중에 선화상인이 데비주와 42수환 중에 빛을 발하는 부분이 있다고 했는데 그게 닭을 울게 한 것 같다는 생각이 들었습니다. 나는 그 숲에서 아주 평화롭고 행복했습니다. 마지막 2달 전에 태국에서 어떤 같이 여행한 그룹의 리더가 나를 차로 데려가서 마을에서 떨어진 오두막에 내려놓고 주변에 들개가 와서 짖으니까 오두막 밖으로 나오지 말라고 했습니다. 나는 나의 수행의 확고함을 시험해볼 기회다 하고 결과부자를 한 다음에 만트라를 외웠습니다. 그 후 아침 6시에 그가 나를 데리러 왔습니다. 그 스님은 내 여동생이 거의 아파서 죽을 뻔했을 때 그가 도와줬습니다. 그가 인도에 같이 여행을 가자고 했지만 우리는 여행을 계획한 거의 마지막에 취소했습니다. 그리고 아잔 쌈레이라는 스님이 같이 3달 안거를 하자고 했지만 나는 시간이 없습니다. Để kết luận thì con mới nói là cảm ơn thầy với hòa thượng đã có cái pháp mà dạy cho tụi con. Bây giờ con đi bất cứ đâu con không có sợ hãi, ở đâu cũng được, càng vắng càng tốt. Mà mình có những cái kỹ thuật rồi thì đi đâu mình không có sợ hãi, mà mình càng cái đó để mình tu càng dễ nữa. Thành ra con thấy là mình may mắn là có cái pháp của hòa thượng và của thầy. Đó là con muốn nói cái lời cảm ơn như vậy. Xin hết. So in conclusion, I would like to show my appreciation to Master and Master Shenhua that we have that Dharma. You guys teach us all of those Dharma, and everywhere I go right now, I'm not afraid anymore. So even the more quiet, the better. And I have a
good opportunity to cultivate like this is because of you. Thank you. That's all. 결론으로 마스터와 선화상인께 이런 법을 가르쳐 주셔서 감사를 표합니다. 나는 어디를 가건 무섭지 않습니다. 조용할수록 더 좋습니다. 제가 이렇게 수행할 기회는 당신 덕분입니다. 감사합니다. It seems to me that when you hear this story here, you have to pay attention to this point. 이 얘기를 들으니까 이 점에 주목해야 될 것 같습니다. I also, in my early days, went to Vietnam temple. 나도 초창기에 베트남 절에 갔었습니다. They also played a trick on me as well, 그들이 나한테 이런저런 술수를 썼습니다. designed to embarrass me in front of their disciples. 자기네들 제자 앞에서 나를 창피 주려고 했습니다. And that temple there did the same thing to the old abbot. Similar thing. 그 절이 노스님께도 똑같은 짓을 한 것 같습니다. That's very low class. 그건 아주 수준이 낮습니다. You don't ever do that to your guests. 우리는 절대 손님에게 그런 짓을 하지 않습니다. If you find monks and nuns coming to our temple, you find to be boastful and untruthful, it's their karmas. You don't need to do anything. 비구니가 왔는데 자랑하고 안 좋게 군다면 그건 그들의 업입니다. 우린 아무것도 하지 않습니다. For you to resort to tricks like that, to embarrass them or to test them, is very, very low class. Not worthy of Sanghas to behave that way. 당신이 그렇게 술수를 써서 창피를 주고 시험을 해보려 하는 것은 아주 수준이 낮습니다. 승가는 그런 식으로 행동해서는 안 됩니다. And for that Thai person to also test the old abbot that way is also very low class. 그 태국 스님도 노스님을 그런 식으로 시험해봤다니 수준이 아주 낮습니다. You don't need such a person. Even if you die tomorrow and he comes over and says, I can save you, he said, let me die. I don't need your dirty hands on me. How dare you? 그런 사람은 필요 없습니다. 내일 내가 죽더라도 그런 더러운 도움은 필요 없다. 어떻게 감히? You think you can save one monk and then you can play tricks on us? 어떤 스님을 구했다고 나한테 이런 수작을 부려도 된다고 생각하냐? I urge you not to frequent such places, such people. They're low lives. They don't deserve our company. 그런 사람들에게는 가지 마십시오. 하류 인생입니다. 우리의 도반으로는 부적절합니다. I've been to my Chinese master's temples, and his own disciples also played trick on me as well. 헌화상인 절에서 헌화상인의 제자들도 내게 수작을 부리려 했습니다. You know what their punishment is? 그 벌이 뭔가요? I never set foot on those places. 난 그런 anymore. 곳에는 더 이상 발을 절대 들여놓지 않습니다. Meaning that they're not worthy places to visit, to cultivate. 그 뜻은 그들은 수행해서 방문할 만한 가치가 없다는 뜻입니다. Okay? And so don't you dare test people in any way, no matter how badly behaved they are. It's none of our business. We're here to open our arms to everyone with no judgment, nothing to prove,
We cultivate together. If you come here and you cultivate your way, no problem. As long you don't cause problems to our cultivation, you're welcome to practice your things. It doesn't bother us at all. 그러니 감히 사람들을 시험하려 하지 마세요. 그들이 얼마나 못되게 굴어도 그건 우리의 알 바가 아닙니다. 우리는 모두에게 팔을 벌려서 판단 없이 증명할 것 없이 오픈되어 있습니다. 와서 당신의 방식대로 수행해도 됩니다. 우리의 수행에 문제를 일으키지 않는 한 본인의 수행을 하셔도 됩니다. So such people who are not respectful of you, 그런 사람들은 당신에게 공경스럽지 않습니다. don't deserve our presence. 우리의 존재를 받을 가치가 없습니다. Don't even try even to think that you can help them. 우리와 함께할 가치가 없습니다. 거기 가서 그들을 도와주지 마십시오. People who are not respectful cannot be helped. So you're wasting your time. 공경스럽지 않은 사람은 도울 수 없습니다. 그러니 당신은 시간 낭비한 겁니다. Is that clear? 알겠나요? All right. What other comments? I crossed my mind if I forgot. He says, the old abbot repeatedly said, when he was by himself, he was very happy. 코멘트하다 떠오른 게 있는데 깜빡했네요. 노스님이 혼자 있을 때 아주 행복하다고 합니다. That's good for us. It sounded like he was so happy to be away from the nuns. 그건 마치 이 비구니 스님들과 떨어져서 아주 행복하다고 들립니다. Yeah? 맞나요? What do you have to say for yourself? Speak the truth. 진실을 말해봐. It works. Có ý con nói là mình ở mấy chỗ vắng như vậy đó, mình mới nghiệm là tại sao hồi đó Đức Phật tu như vậy. Mà cái vắng như vậy đó, mình rất là thích thú là mình nhìn trở lại mình không có một cái sợ hãi, cái lo lắng gì như mình ở ngoài xã hội này. Mình chỉ biết cái pháp môn mình tu thôi. Và nó rất là khi mà làm như vậy đó, nó rất là hạnh phúc. Không biết tại sao mà con nghĩ cũng như hồi thầy cho con 3 tuần nhập thất ở với bãi biển đó. Cũng vậy, nhưng mà ở trong rừng nó còn hơn cái đó nữa, nó vắng lặng, một mình chiến đấu với thiên nhiên mà mình thấy rất là tự tin mà rất là vui. He's on his breakfast break. Sorry. So my point is that I'm at the quietest and still place in the wildness. I can contemplate upon why the Buddha cultivate that way. And those plays cause me to be very delightful and happy. I'm not afraid of anything. And even in this society, I'm just contemplate on our Dharma door and cultivate. And just like Master allowed me to enter the retreat for 3 weeks,
and even in the wildness in the forest is even better. I feel like me myself can just conquer, fight against the nature, and I'm very confident and very happy about it. 아홍이 아침을 먹나 보다 했는데 대답을 했습니다. 노스님 답변입니다. 나는 자연에서 야생에서 부처님이 왜 이렇게 수행하셨구나 라고 관합니다. 나는 이 사회 속에 있을 때도 우리의 법의 문을 관하고 수행합니다. 마스터가 3주 안거를 주셨듯이 야생 속에서 숲에서는 오히려 더 좋았습니다. 나 스스로 혼자서 자연과 싸워서 정복하고 그럴 능력이 있다는 게 기뻤습니다. I really appreciate your input. That's very good. Plus, you speaking very much better. That's good. 말을 해줘서 고맙습니다. 플러스로 당신이 말하는 게 훨씬 좋아졌습니다. I hope you become enlightened soon. 금방 깨닫길 바랍니다. However, I like to offer my perspective. 네, 관점을 얘기해주고 싶은데 It's slightly different from the old abbot. 노스님과는 좀 It's important for 다릅니다. me to emphasize that. 그 점을 강조합니다. Every day I'm at the apartment working and doing my things, and I admit to you, I look forward to go to GMT to meet and talk to people. 매일 내가 아파트에서 내 일을 하면서 시간을 보내는데 여러분께 인정합니다. 나는 보산사에 가서 사람들과 만나서 얘기하는 게 좋습니다. I like it better. 기다려집니다. 나는 좋아합니다. And then especially it comes around 7 p.m. I get real excited. 특히 오후 7시가 가까워지면 나는 아주 신나요. I say, I can't wait to come to the Buddha Hall. 법당 And 가는 걸 참을 수 make these 없지. people laugh. 사람들을 웃게 해야지. Have fun together. 같이 재미를 즐겨야지. Okay, anyone? Are we okay? 괜찮나요? Anyone else would like to make a comment? Okay, and then next Master Xinhua says, the heat, the suffering is good for you. 그리고 선화상인 여기 가르치면서 불때기는 여러분에게 좋습니다. 아니, 고통입니다. The kind of practice here you engage in is challenging. Those difficulties, those challenges actually are very good for you. 여기서 여러분이 참여하는 수행이 힘들고 괴롭다면 그건 사실 여러분에게 아주 좋은 겁니다. Is that clear? 알겠나요? Don't be afraid. 두려워 마십시오. Bear the heat. Endure the suffering. Okay? Don't be afraid of difficulties. 더위를 참고 고통을 견디십시오. 어려움을 무서워하지 마십시오. And then, I don't know why he used silver, copper, and iron. 은, 동, 철은 왜 얘기하셨는지 모르겠습니다. I don't get this point. 이 점은 모르겠어요. Anyone gets it? Oh, is it like good roots? Maybe it's talking about good roots. If you have a better good root, maybe sort of that kind of idea. Okay, good root. So, Better roots, so you don't lose. what you saying that you think Master Sheo is saying some of us are gold, and the majority of you are silver, copper, or iron? Yeah. That's it? Yeah. You agree with that? Maybe. Yeah. 아마 성근을 얘기하는 것 같습니다. 어떤 분은 성근이 더 좋다 그런 얘기. 그럼 당신은 지금 선화상인이 우리 중 몇몇은 금이고 그 외에는 은, 동, 철 이런 얘기인 것 같습니까? 네, 여러분 동의하시나요? It sounds insulting to me. 되게 모욕적인데. I don't want to be iron. 난 철이 되기 싫어. I think of myself as gold. 난 내가 금이란 말이야.
I don't know why he says, he look at them and say, you are iron, you are copper, you silver. Oh, gold over there. Why would you do that? I don't get it. 그러면 저 사람들 보고 넌 동이야, 넌 철이고, 저기 금이다. 그럴 것 같습니까? It's true that silver you lose a little bit, and copper lose more, iron you lose even a lot more, but why? Why bring them up? What's the point here? I'm missing something. 은, 동, 철이 정년하면 줄어드는 건 맞지만 여기서는 좀 빗나간 것 같습니다. Can I tell you what I think? 내 생각을 말해줄까요? I look at you, 내가 여러분을 보면 I only see gold. 내 눈엔 금만이 보입니다. That's how you speak Dharma. Okay? Did you translate? 이제 여러분이 법문을 This is very 설합니다. important. This is very important. So I was a little bit amused actually for him when he got to this part: silver, copper, gold, and and so forth. It's not necessary. Okay, it's 여기 은, 동, 철 이런 얘기는 필요치 않은 얘기입니다. because the training process, okay, it's like smelting. So it doesn't matter what you are, whether you're gold or silver or whatever. It's we don't pay attention to whether you're gold or silver or copper. That's a discrimination. 왜냐하면 훈련 과정은 정령과도 같아서 여러분이 금이건 은이건 철이건 신경 쓰지 않습니다. 그것은 분별입니다. It's very subtle. 아주 미묘해요. If the teacher looks at you and says, "Oh, that's gold, that's silver, and that's copper," you are in trouble. 만약 스승이 여러분들을 보고 금이다, 은이다, 철이다, 동이다 이러면 여러분은 문제에 빠진 겁니다. I know I joke too much, but I'm telling you, really, you are 24 karat gold to me. 내가 No, 농담을 it 많이 doesn't sound 했지만 right. 여러분 모두 24K 금입니다. Okay, got that? Okay. So I have a reason to joke about this 내가 농담을 할 because I 이유가 happen to 있어요. disagree. 왜냐하면 동의하지 않기 때문입니다. Maybe it sounds like joking, but there's no silver, there's no copper, there's no iron here in our temple. 농담 같지만 여기 우리 절에는 은도, 동도, 철도 없습니다. Why not? 왜 없을까요? 우린 다이아니까? Because this is what the Buddha said. He says we all have the Buddha nature. 왜냐하면 부처님이 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 우리 You're 모두에게 melting your Buddha nature. 불성이 있습니다. 우리는 불성을 정련합니다. Our process is not to smell your silver nature. 우리의 과정은 여러분의 은의 자성을 정련하는 게 아닙니다. Right? So I don't understand why he differentiated this. Didn't make sense to me. Okay? 그러니 왜 분별하는지 모르겠어요. 여기서 Anyone 내게는 else? 말이 되지 Do you have an 않습니다. idea? Any idea, Master Abbott, why he talked about gold and silver and copper? It sounds 왜- logical and scientific, 왜 but to 은동철 me, 얘기를 했나요? it's Thầy con nghĩ là cái not ý- Buddhist. con nghĩ cái ý hòa thượng là những cái người vàng bạc sắc đó, những người đó không có căn cơ rồi họ làm biếng, họ bị sụt lùi á. Thay vì họ tới đó mà giờ qua cái khó khăn họ chịu không nổi, họ thụt lùi hoặc họ bỏ đi. Mấy người đó là có chất lượng không có đủ như vàng. Master, so I think that Master Shenhua refers to these people, those who don't have enough potential, so or they're lazy and they cannot pass the test. So instead, they
regret and they left the temple. So these people lack of those quality, therefore they are not gold standard. 사람을 테스트하는 그런 절은 자격이 없기 때문에 그들이 금이 아닙니다. 했더니 마스터가 아니다. It's not that important to discriminate silver and people low quality and high quality, low potential, high potential is nonsense. 동철 이 사람은 괜찮다, 이 사람은 낮다 이렇게 하는 것은 말이 안 됩니다. We treat everyone the same. 우리는 모두를 똑같이 대합니다. Okay, no need to discriminate. 분별할 필요 없어요. Okay, so next section, right? Or are we? Oh, yeah, we're not done yet. And so he said this monastery here is where you go and pan sand for gold. 그래서 이 금산사는 모래 속에서 금을 찾고 있는 곳이라고 합니다. You're Korean, so I'm not sure you understand the concept of panning for gold. I'm from California. That's what we do in our spare time. 그래서 여러분이 여기가 한국어로 적혀 있어서 여러분이 이 말을 이해했나 모르겠는데 우리 캘리포니아에서는 여가 시간에 모래 속에서 금을 찾는 일을 합니다. When our monks have free time, 우리 스님들이 비구 스님들이 시간이 남을 때 give them a pan 모래 속에서 금을 찾아요. and drive them to the river. 그래서 강으로 드라이브를 합니다. You didn't know? 가에 간다고. Only for monks. 비구 스님만 그래요. Our nuns is too busy. 비구니 스님들 너무 바쁘거든요. So you drop you off the river with a pan, and then 그래서 you 강가에 scoop up a little bit of the sediments there, 뜰망을 갖고 가서 and you stand and the water, the 서서 flowing water, and you go like this. 흐르는 물에 뜰망을 집어넣고 휘적휘적합니다. So that's why he says looking for gold in the sand. 그래서 모래 속에서 금을 찾는다고 하는 겁니다. See, Massachusetts is very cultural, you know. 그래서 선화상인이 Gold 아주 Mountain in San Francisco. 문화적이네요. 샌프란시스코 금산사에서. We're not gonna comment any more than that. 이 얘기 그만합시다. So he said, if you want to cultivate, cannot leave Gold Mountain Monastery. Okay, it's true. 정말 Back 수행을 then- 원하면 금산사를 떠날 수 없다는데 맞는 말입니다. Back then, that was the best 당시에 place to cultivate. 거기가 수행할 수 있는 최고의 장소였습니다. No longer is the case. 더 이상은 아니지만 So don't go there anymore. 가지 마세요. And after you left, it's hard to find another way place to cultivate. Okay, 금산사를 obsolete 떠나면 information. 다시 수행할 곳을 찾기가 쉽지 않습니다. And are we still? Okay. Are we at the last spot or this is, new section or New section starts on slide 32. 32? Okay, let me make another comment here. One more slide. This Gold Monastery has a mind of the way, therefore how difficult it is, you still want to cultivate here. 금산사에는 모든 사람이 도심이 있으니 아무리 어렵고 힘들어도 이곳에서 수행하기를 원합니다. You find it difficult to cultivate here at GMT? 보산사에서 수행하기 어렵다고 생각하나요? 현원 스님이 그렇다고 합니다. Anyone else? 다른 사람. So only one person found it difficult to cultivate. 딱 한 사람만 수행하기 어렵다고 하네요. I rest my case. But 말 다 했죠? this one person here who finds it difficult to cultivate, 수행하기 어렵다고 이 한 사람은 okay, hang in there. Don't quit. 거기 붙어 있으세요. 관두지지 말고.
The rest of you, 나머지 keep it up. 분들은 계속 하세요. Okay? Enjoy yourself. 실컷 하십시오. Okay, anyone else who would like to make a comment? Oh, YouTube has a comment. 유튜브. 네, 미구엘 핑의 코멘트입니다. Amitabha Master, maybe Grandmaster Shenhua was referring to the harder you cultivate, the more you get. 미구엘 핑의 유튜브 코멘트입니다. 아미타불 마스터, 선화상인께서 하시려는 말씀은 더 열심히 수행할수록 더 많은 걸 얻는다는 뜻인 것 같습니다. So it's about the gold versus silver and whatever, 그게 right? 그 금운동 얘기 말하는 건가요? Yeah, but you owe gold. Why would you worry about silver and copper? I fail to understand the discrimination. You all have the golden Buddha nature. So whenever you cultivate, that gold Buddha nature is being smelted. That concept is important. There's no silver. Your Buddha nature is not silver, it's gold. 여러분 자성에 다 금이 있는데 뭐하러 은, 동, 철을 분별합니까? 나는 그 점을 이해할 수 없습니다. 수행하면 금이 정련됩니다. 여러분 자성은 은이 아니라 금입니다. And even demons, the most evil people, still have a golden Buddha nature. 심지어 마구니도 가장 악한 사람일지라도 그들에겐 금으로 된 자성이 있습니다. Yes. Well, maybe he was saying that because he didn't say they're cultivating to look for silver or iron, so he just I think what he tried to say is they're looking for gold, and gold is not like silver. There's no reduction from cultivation. I mean, it's always full amount. It's not gonna change. Because he says they're only looking for gold during cultivation. 아마도 선화상인이 그런 말씀은 안 했지만 금, 은, 동, 철 등 우리가 어떤 걸 목표로 수행해야 되는지 말한 것 같습니다. 금은 은과는 다르다. 그러니 금을 좇아라. I'm not sure I understand that. Why would, there's no silver. That's my point. It's only gold. What we do in cultivation is to smelt your golden natures, not silver nature, not copper nature, not iron nature. It's gold nature. That's my point. It's no silver nature. We don't need to smelt the silver in you. It's only gold. As far as I'm concerned, doesn't matter who you are. You could be Korean, you could be Vietnam, you could be Thai, you could be evil, you could be man, you could be woman. It doesn't matter to us. We only see gold nature in all of you. No discrimination. 내가 그걸 이해했나 모르겠지만 여러분 자성은 다 금으로 된 자성을 정련하는 겁니다. 여러분 자성은 은, 동, 철, 은으로 된 자성은 없습니다. 오직 금으로 된 자성만 있을 뿐입니다. 내가 하려는 말은 여러분이 한국인이건 베트남인이건 태국인이건 남자건 여자건 나는 여러분 모두 속에서 금으로 된 자성을 봅니다. 분별하지 마십시오. The only discrimination we have 우리가 유일하게 분별하는 건 is if you're richer, 여러분이 부자면 we'll be nice to you. 우리가 더 친절할 것입니다. That makes sense to me. 그럼 나한테는 그게 말이 돼요. Yes, in the back. So looking at slide 31, so it says the mind of the way. So I feel Master Shenhua is referring, using gold to illustrate your Dao Xing, your mind of the way. So I think he's not referring to your Buddha nature.
So he's saying that if you really have the mind to cultivate, you're not afraid to be tested. 31쪽 슬라이드를 보니 도심 얘기를 하고 계십니다. 그래서 금을 이용해서 이 도심을 말하는 것 같습니다. 여기서 불성을 얘기하는 것 같지는 않습니다. 선화상님께서는 여러분이 정말로 도심을 갖고 있다면 시험 당하는 것을 두려워하지 말아라 라고 하시는 것 같습니다. And the other examples just to illustrate, to explain how if your determination is not enough, like silver or iron, then the more you're tested, you will lose more. 다른 예시로 나와 있는 건 여러분의 결심이 확고하지 않다면 은, 동, 철처럼 여러분이 시험 받을수록 줄어든다는 겁니다. I disagree. 난 반댈세. I was about to say too Taiwanese, but maybe too insulting to her. 너무 대만스럽군 이라 하려 했는데 그럼 너무 그녀에게 모욕일 것 같습니다. No, 아니야. no. It's not the mind. 도심 얘기가 아닙니다. The smelting is to smell the nature so that your real nature reveals itself. The concept of smelting is to smell, apply heat so that your true nature shines through. And that's why I feel that it's about gold, your golden Buddha nature. It's not about your silver Buddha nature. Yes, we do. You have a silver Buddha nature, but we're not interested in that at all. 아닙니다. 정련은 자성을 정련하는 겁니다. 자성을 정련해서 여러분의 진정한 본성이 드러나게 합니다. 정련으로 불을 떼서 여러분의 본성이 빛을 냅니다. 내가 느끼기로 여러분의 자성은 금으로 된 자성입니다. 은으로 된 자성이 아닙니다. 은으로 된 자성이 있다면 그것도 흥미롭습니다만. Alright? Yes. Jumi, how are you? ¿Cómo estás? 맞서 제 생각에는 자성, 불성이 있는 거는 다 금으로 동일하다고 저도 생각은 하고요. 네, 한번 끊을게요. I thought that our Buddha nature, our self nature is all gold. 근데 이제 제 생각인데 선화상님께서 금운동이라고 표현을 하신 거는 우리 마음속에 있는 불성을, 그러니까 금을 골드를 찾아가는 과정에 있어서 수행이 이제 어렵고 힘든데 그것을 감내하는 내인력이라고 해야 되나? 네. In my opinion, Master Shana talk about gold, silver, copper is the way on the process. We are on the process of finding that gold in our Buddha nature. The gold, silver, copper means our ability of enduring difficulties. 그러니까 실제로 제가 영화를 만나기 전에 이제 한국 불자로서 제가 사찰에 다녔을 때 그냥 저희는 상근기, 중근기, 하근기가 있다고 그렇게 배웠거든요. Before I met Master Yongha, I went to Korean temple. They taught us that there is sharp root and dual root. 그래서 제가 한국 사찰에서 배웠던 그 상근기, 중근기, 하근기를 선상께서 좀 전에 실버, 은, 동, 철로 말씀하신 게 아닌가? 저는 그리고 근본적으로 마스터께서 우리 모두가 다 불성이 있다, 마도 그리고 악한 사람들도 모두가 골드를 가지고 있다는 거는 저도 동의하고요. So in Korean temple, they talk about sharp root, dual root. So Master Shana mentioned such things as gold, silver, copper.
But I agree that fundamentally we all have Buddha nature, even though if it's the most evil person. Oh, I was waiting for Korean translation. 내가 한국 통역을 기다리고 있었는데. Okay, very good. Yeah, there's no need to we discuss enough. My point being that when you listen to Dharma, it's okay to ask questions, raise your doubts. And we may not be able to understand, but it's very healthy to talk about it. 뭐 그 얘기는 이미 충분히 한 것 같아서 굳이 다루진 않겠습니다. 그러니 질문하고 의심해도 됩니다. 이해할 수는 없지만 이렇게 자유롭게 얘기할 가치가 있습니다. When I was there, I still remember the attitude is that whatever Master Shenhua said was 100% accurate. 내가 그 예절에 있을 때 거기 사람들의 태도는 설한 상인이 무엇을 말씀하시든 100% 정확하다고 합니다. So there's no point even in asking questions. 그러니 He's right. 질문을 할 수도 없어요. 왜냐하면 그가 맞기 때문입니다. Let alone saying you disagree with him. 근데 나는 홀로 그에게 반대한다고 합니다. All right. So, but when we study the Dharma, we learn the Dharma from this patriarch or that patriarch. It's okay to discuss and say, I don't get it. This is not how I look at things. 우리는 법을 배우고 있습니다. 우리가 이 조사스님, 저 조사스님을 논의하면서 이해가 안 돼, 내 생각은 이래라고 얘기할 수 있습니다. Okay, moving on. 네, 넘어갑시다. Yes, in the back. 예, 영화스님 반갑습니다. 오늘 그냥 또 넘어가려고 했는데 봄에 한번 뵙고요. 이제 가을이 왔습니다. 그래서 추수철이 다가왔는데요. 정말 다시 만나서 참 영광이고요. 지금 재련에 대해서 말씀해 주셨는데 성화스님이요. 지금 본래 불성이 금이라고 하면은 재련할 필요가 뭐 있겠는가 이런 문제하고요. 또 물론 수행이 없다고는 얘기할 수 없어요. 하지만 이미 자성을 발견했는데 거기에 무슨 또 닦을 것이 또 금을 만들 것이 무엇이 있는가? 재련이 과연 필요한가? 그건 이제 수련에 관한 문제고요. 일단 견성성불이라 성품을 봤는데 자기의 성품을 봤는데 뭐 다시 또 부처를 찾을 것이 있는가 이런 문제가 또 있는데요. 어떻든 간 금이라고 하면은 금반지를 만들 수도 있고 금으로 금돼지를 만들 수도 있고 모양이 다를 뿐이죠. 그 같은 금인데요. 금 부처를 만들 수도 있어요. 그리고 기능에 따라서 금 숟가락을 금 수저를 만들 수도 있고 또 금으로 목걸이를 만들 수도 있고 반지를 끼워서 발가락을 끼우고 뭐 피어싱을 할 수도 있단 말이죠. 그러면 이런 모양을 가지고 아까 그 공경하지 않는 베트남 어떤 스님이 공경하지 않는 부분에 대해서 우리는 절대 거기에 대해서 분명하게 분별을 지으라고 말씀을 하셨어요. 상대하지 말라 이런 말씀까지 하셨는데 사실 차별 없는 성품으로 보자면은 마음과 중생 부처가 시삼 무차별이라고 했는데 차별이 없다 그랬는데 어째서 굳이 공경하지 않는다는 그 생각을 과연 누가 지었는지 이런 것도 또 금이라면은 그럴 필요가 없잖아요. 또 금에 대해서도 세상의 금이라면 99.9%의 순금이라고 하면 24K가 아니라 순금이 99.99%로 나갑니다. 그러니까 세상의 순금이라는 건 존재하지 않죠. 오직 우리 마음속에만 자성에만 순금이 진짜 진금이 있다고 볼 수도 없겠지만 하여튼 그렇게 보는 것이죠. 자성이라고 한다면요. 근데 금인데 무슨 재련이 필요할까요? 그게 이런 얘기가 이제 깨달은 분상에서 보면은 수련도 필요 없다는 얘기죠. 이미 수련도 끝났고 무학 배울 것도 끝난 사람한테 그런 설명을 할 필요도 없다는 얘기죠. 여기서는 분상에서는. 그럼 부처 앞에서 부처를
분별을 둬가지고 과연 이것이 실생활에서 적용할 때 나에게 괴롭게 하는 사람, 나를 공경치 않는 사람, 예경치 않는 사람들을 저버린다면 과연 누구를 상대해서 어떻게 부처를 이룰 것입니까? 저는 그런 생각이 좀 의문이 드네요. 한번 좀 좋으신 말씀 부탁드립니다. 오늘 죄송합니다. 또 I am sorry. 네. Let me translate. Hello, Master Yonga. I met you in Jeju Island this spring, and now the fall is coming. It's time to harvest. So it's an honor to meet you again. So I want to tell my opinion. So you said our Buddha nature is gold, but you already find your own self nature. Why you make gold in there? There's nothing to smuggling. There nothing there. So first of all, 견성성불. Look at your nature. You can learn nature, then you see the nature, then you accomplish your Buddhahood. So you already see your own nature. Then why you need to find the Buddhahood? And if you call it as a goal, then you can make a ring, you can make a pig. So it's all different shape, but it's all out of same gold. You can even make a golden Buddha, or you can make a gold spoon, or you can make a gold necklace. So, and you said that you talk about the unrespectful Vietnamese monk, and you said that we don't do that. So it's in your discriminating mind. So if you have no discriminating mind, then your mind, living being, Buddha, the three is all same. So why does it bother that unrespectful people bother you? And in this world, there's no real pure gold. Only in our mind, only in our self-nature, there's a real gold. But if it's self-nature, it's already gold. Why you need to purify it? So Turn on the fan, it's hot here. 여기 덥네. 선풍기 좀 틀어봐라. So why you run away from the people you make you suffer and unrespectful to you? Then how can you accomplish your Buddhahood without them? That's my question. I'm sorry for my long answer. And you found it funny? 이게 재밌나요, 여러분? You were laughing so much. 너무 웃네. You find it funny? 재밌습니까? Or Abbott? Go ahead. 노스님? Con xin nói cái chỗ mà vàng á, cái quý vị này nói vàng mà tại sao phải luyện nữa? Đã vàng rồi thì là vàng thôi, mật tánh mình là vàng rồi. Nhưng mà tôi xin nói rõ cho quý vị biết là thấy tánh chưa phải là vàng đâu. Bằng chứng là chúng ta có những sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, thập địa cũng chưa có xong nữa. Luyện tiếp cho đến đẳng giác, đến gần tới Phật mới là đến đẳng chánh giác. Phải luyện chứ không phải thấy mà luyện được. Chỉ còn những cái chướng ngại, những cái ngăn che mình không có, nó tinh vi mình không có hết được, chưa có phải là vàng hẳn đâu. Nhiều đời nhiều kiếp tiếp nữa chứ không phải một lần thấy là thành đâu. Bằng chứng nó có thập địa, đẳng giác rồi tới cuối cùng mới là thành Phật. Thành tôi xin đính chánh với quý vị là chỗ cái anh nói là cái vàng không cần luyện nữa đó là như vậy đó. Let me translate. So I just like to correct your point about seeing the Buddha nature. Why do we have to
melting the gold. So I just want to correct this point. Seeing the Buddha nature doesn't mean that you're already pure gold. For example, we have in enlightenment, there are many levels from first ground, second ground, third ground, all the way to 10th ground, all the way to equal enlightenment before you reach the Buddhahood. So you have to keep melting it all the way until you get to the point of equal enlightenment before you reach the Buddha. So therefore, it's actually the process keep refining itself, and because many lifetimes, because we have a lot of subtle ignorance that we ourselves could not recognize. There's also covering and dark spot. So therefore, I would like to correct you on this point. That's all. Do you still live in Jeju Island? 당시 여전히 제주도에 사세요? 제주도에는 안 살고요. No. No? Now you're here. 강원도. He lived in Gangwon province, the east of Korean peninsula. He was already not. He doesn't live in Jeju Island. Thank God. 제주도에 안 사신다니까. 오 하느님. Continue with the project. Okay? 저기 계속하자. 예, 가는 거 Keep going. 아이고 여기만 도량이 아니고요. 제주도에도 도량이고 저기 저 로스안젤레스도 도량이고 처처가 도량이 아닌 곳이 없는데 뭐 따로 저 금산사를 찾고 무슨 부산 여기 뭐죠? 부산사입니다. 복자가 들어가죠. 여기는 복자가. 아 보배부자구나. 보배부자. I want 보산사. you to know 예. I am hurt. 아 죄송합니다. Yes, I am hurt. Let me translate. Yeah, translate everything. We have nothing to hide. 그래서 정정하고 싶은 점이 있습니다. 불성을 보는 것에 관해 왜 금을 정련하다고 했는데 불성을 봤다고 해서 당신이 이미 순금이란 건 아닙니다. 깨달음에도 여러 단계가 있습니다. 초지, 이지, 삼지, 그리고 십지, 등가까지 부처가 되기 전까지 깨달음에는 단계가 있습니다. 부처가 되기 전에는 등각이란 단계에 이르러야 합니다. 그리고 사실 그 과정은 스스로 계속해서 정제하는 과정입니다. 왜냐하면 세세생생 우리가 스스로는 알 수 없는 어두운 미묘한 부분들이 남아있기 때문입니다. 예, 그래 그 문제는 이제 우리가 도노돈수에 도노 점수가 있는데요. 그 석가모니께서 우리 본尊불께서 새벽에 별을 보고 깨치거든요. 고행의 단계 그 전에는 중도를 설하실 때 고와 락을 배제시켰습니다. 두 가지를 실행해봤는데 고생만 죽사게 했어요. 결국 안 됐기 때문에 유미죽을 드시고 보리수라는 게 깨달으면 나무인데 거기서 깨달으셨기 때문에 보리수라고 하죠. 그 나무에서 명상을 하시고 새벽에 별을 보고서 깨달으신 것이죠. 거기서 깨달음의 요체는 항마 촉지인이 아닙니다. 그걸 지나서 그 수자타가 주시는 유미죽을 드시고 그 보리수하에서 앉아서 새벽에 별을 보고 깨달으신 거죠. 보시고 깨달으신 것이죠. 깨닫고 보니까 모든 사람들이 다 불성을 가지고 있더라. 그럼 왜 우리가 불성을 못 볼까요? 그건 재련해서 못 보는 게 아니에요. 누가 가려져 있기 때문에 못 보는 거죠. 뭔가 가려져 있기 때문에. 항상 빛나고 있어요. 이거는. 여러분이 생사에 지금 고통받고 있다고 하는 그 순간에서도 역시 자성은 절대 어둡지 않습니다. 항상 밝아 있어요. 내 속에. 내 그 속이라고 할 수도 없지만 그 광명이 빛나고 있다고요. 항상. 늘 꺼지지 않는 불처럼 말이에요. 무진등처럼 자등명이라고 하죠. 그걸 자등명. 진리의 등명은 법등명 아니겠어요? 마지막 유언에서도 그렇게 말씀하셨는데 결국은 별을 보고서 깨달으신 거거든요. 어떤 분은 복숭아꽃 떨어지는 것을 깨닫고 어떤 분은 자기 얼굴을 보다가 깨닫고요. 그러니까 보고 깨닫고 귀로 듣고 깨닫고
뭘 또 냄새 맡아 깨닫고 뭐 터치하다 깨닫고 깨닫는 종류가 많거든요. 그런데 수신결에 나오듯이 그게 점차가 있어요. 근기에 따라서. 그건 있지만 부처님이 깨달으신 거는 구경각입니다. 더 이상 의심이 사라져 버렸어요. 더 이상의 재련할 것이 없어요. 거기서 순금을 이것은 지상에 존재하는 순금이 아닙니다. 물질적인 순금이 아니에요. 재련의 비유를 했는데 그건 물질이죠. 마음을 어떻게 재련합니까? 마음은 그대로 여여한데 무슨 재련이 필요해요? 이것은 지어서 만들어서 우리가 불성을 만드는 게 아니에요. 본래 있는 것을 그대로 밝혀서 봐야 하는데 그 가림만 Just a 잘하면 minute. 된다 이거죠. 잠시만요. 예. In my temple, 내 절에서 when I teach my disciples 내 제자를 가르칠 때 that when they speak Dharma, 그들이 법을 얘기하고 있으면 they should use no more than 4 sentences. 4문장 이내로 얘기해야 합니다. Can I ask you to do the same? 죄송합니다. 마찬가지로 Summarize 할수 it. 있나요? 예, 그 running 사실 out of 제가 time. 규칙을 잘 모르고 또 요약 방법이 제가 좀 짧아요. 그래서 그냥 구술이 좀 Count it, 4. 죄송합니다. And he cut him off. 네, 죄송합니다. 네. You have to learn to be respectful of people's time. 당신은 사람들의 시간을 It's 공경하는 9 o'clock. 것을 배워야 합니다. We have 지금은 a schedule. 밤 9시고 우리에게 And lots of 스케줄이 people. 있습니다. 사람들이 많이 와 있고요. Look forward to the next step. 다음 단계를 하려고 기다리고 있습니다. I know you're older, so maybe in your culture you feel you're entitled to do as you please. But in a big Dharma assembly, you have to be respectful of others. 당신 문화에선 Time. 나이가 있으니 마음대로 할 수 있다고 생각할 수도 있지만 하지만 당신은 남들의 시간을 공경해야 합니다. And that relates to your comment earlier. You said that why was I so afflicted? Because people were disrespectful. So what's the wisdom is there in being afflicted, being upset? 그건 아까 당신이 아까 한 말과도 연결이 되는데 세상 사람들이 당신을 공경하지 않는다고 번뇌로워하는 것은 지혜롭지 않다고 했습니다. I don't know about how the other monks feel about it or nuns feel about it. Let me tell you why. 다른 스님들이 뭐 어떻게 생각하는지 모르겠지만 내가 이유를 말해주겠습니다. Feels good. Because I feel good. 그냥 나는 그래도 기분이 좋습니다. See, and Koreans don't find it funny. 한국 사람들은 이걸 재밌다고 여기지 않는군. It's fundamental. 기본적으로 It shows that you fail to understand the point of cultivation. 그건 당신이 수행의 요점을 놓쳤다는 걸 보여줍니다. I just been telling you the whole time today is that in order to cultivate, someone has to teach us how to. It's not something you can read in a book. The book was written 30 years ago, 300 years ago. Conditions changed already. Whatever worked for the Chinese, for the Indian a long time ago, or 20 years ago, like here, this was spoken 40 years ago, approximately. It's obsolete already. I punch holes in it already. There's no need to talk about silver, no need to talk about copper, because I'm teaching you a different style that's is better for you. There's no need to discriminate. So if you come and you're not respectful, if I go to a place where people are not respectful, do you think that's a good use of my time? It certainly isn't. There's no wisdom in there. Number two, you know full well that these people are disrespectful and looking for opportunities to make you lose face and create offenses.
and you know that already, and you still deliberately go there, are you helping them or are you harming them? Ask yourself. Your question is from a perspective of someone who never taught Dharma before, from someone who's never been a monk. Look at your hair. You don't know what it takes to have no hair up here. We have to shave it every 2 weeks. It's a lot of work. There's a certain standards, a certain requirement that's expected of us. This is why we dress differently from you. We sit differently from you. We don't move when you speak the Dharma. You don't understand. You only see it as an affliction because you don't understand at all. Why is that when you teach children, sometimes you have to be sweet, sometimes you have to yell? Because sometimes it's better to yell, to be afflicted. Do you understand that? That's what you do to your children. That's why they ran away already. What do you know about teaching, about training? Your question, your commentary are welcome, and you're free to express yourself within the guidelines of the Dharma speaking, okay, for everyone, okay? But I'm afraid you're so misguided from my perspective. Because my comment was directed at my monks and nuns, not at you, sir. I was stern to my disciple because this monk here, he wanders around, he encounters a lot of people, and if he's not careful, he allows these lesser monks and nuns whose nature, Buddha nature, are just steel, they're not even copper, to harm themselves because he repeatedly go to them, to this man here, this Thai man here who helped heal a Vietnamese monk. Therefore, he has this problem. He feels he's better than you. He can heal a monk, but you can't. That's why he tests you right away. He keep on doing that. He keep on creating offenses against the Sangha. It's very bad for him because it's your fault, because you keep on giving him that opportunity. That's why I have to stop you. If I didn't say anything, then it's my fault that you continue to do that. It's my job to train you. Let me translate. Sure. 제가 내내 얘기했지 않습니까? 당신이 수행을 하려면 누군가가 어떻게 수행해야 하는지 알려줘야 합니다. 그건 책에서 읽는 게 아닙니다. 책은 30년 전, 100년 전에 나온 겁니다. 하지만 조건은 계속해서 바뀌어요. 인도, 중국에서 효과가 있던 게 20년 전에 효과가 있던 게, 그리고 여기 선화상인처럼 40년 전에 말해줬던 것은 이미 구멍이 났습니다. 은, 동, 철은 말할 필요가 없어요. 여러분에겐 더 나은 스타일이 있어요. 분별할 필요가 없습니다. 그리고 여러분들이 와서 공경스럽지 않은데 내가 거기를 가는 것에 대해, 내가 그런 곳에 간다면 내가 내 시간을 잘 쓰는 것 같습니까? 아닙니다. 거기엔 지혜가 없습니다. 그래서 그 사람들이 당신을 공경하지 않고 당신의 체면을 잃게 하려 합니다.
당신이 그런 곳에도 그걸 알면서도 간다면 그들이 죄를 짓게 됩니다. 당신이 그걸 알고 간다면 그건 그들을 돕는 건가요? 해치는 건가요? 스스로 물어보십시오. 당신의 질문은 누군가 절대 법을 가르쳐 본 적이 없는 사람, 그리고 절대 스님이 아니어 본 사람이 하는 질문입니다. 여기 이렇게 머리 위에 머리카락이 없는 게 뭔지 당신은 모릅니다. 우리는 2주마다 머리를 밀어야 해요. 여러 일들이 있습니다. 우리에겐 어떤 기준이란 게, 요구사항이, 기대사항이 있습니다. 그래서 우리는 여러분과 다르게 입고 다르게 앉고 법을 설할 때 움직이지 않습니다. 당신은 이해를 못하고 그걸 번뇌로만 봅니다. 왜냐하면 전혀 이해하지 못하기 때문입니다. 어떻게 애들을 가르쳐야 하나요? 어떨 때는 스윗하고 어떨 때는 고함을 쳐야 합니다. 왜냐하면 고함을 치는 게 번뇌로워하는 게 어떨 때는 더 낫기 때문입니다. 당신이 자식을 기를 때 그렇게 합니다. 그래서 자식들은 도망가 버리죠. 당신이 가르침이나 훈련에 대해서 뭘 압니까? 당신이 코멘트와 의견에 대해선 자유롭게 해도 되고 환영이지만 당신은 가이드라인을 따라야 합니다. 나는 개인적으로 당신이 길을 잘못 든 게 우려되군요. 왜냐하면 내 코멘트는 내 비구니들을 위한 겁니다. 당신이 아니라. 나는 여기 있는 내 제자에게 놀랐습니다. 그는 여행을 하면서 많은 사람들을 만났어요. 그가 조심해야 합니다. 그런 불성이 동도 아닌 철로 된 자성이 있는 사람들이 스스로 해치는 꼴을 자초하게 하기 때문입니다. 거기 있는 어떤 태국 스님이 어떤 베트남 스님을 고쳐줬다고 합니다. 그래서 그 태국 스님은 자기가 노스님보다 더 낫다고 생각합니다. 그래서 노스님을 고쳐주려고 했는데 그걸 그가 못했습니다. 그래서 노스님을 시험해보려 한 겁니다. 그렇게 하면 그는 승가에 대해 죄를 짓습니다. 그건 그 스님에게 아주 좋지 않습니다. 그러면 노스님이 그에게 그런 기회를 줬기 때문에 마스터께서 말리신 겁니다. 마스터가 아무 말도 안 하면 그러면 그게 마스터의 잘못이기 때문입니다. 내 업무는 당신을 가르치는 것입니다. 네, 잘 들었습니다. 지금 우리가 And finally, 마지막으로 I really don't have time for your comments anymore. 난 더 이상 당신 코멘트에 대해선 시간이 없습니다. Maybe tomorrow night or something. But 내일 tonight, 밤이나 I don't want 다른 you to 때는 go home and not be able to sleep. So 나는 let me finish by telling you to respond to your initial comment. 내가 당신 처음 코멘트에 대해서 얘기하려는 응답은 This happens to a lot of people, a 이건 lot 여러 of Buddhist 사람에게 disciples. 여러 불제자에게 생기는 일인데 I met quite a few people like him 나는 그와 같은 여러 사람을 보았습니다. who are well read and learn from the good teachers. 많이 읽은 스승에게 배운 사람들, 많이 읽고 So he talked about emptiness. 그래서 공에 대해 얘기합니다. So when I listened to him talk about emptiness, 그가 공에 대해 얘기하는 걸 들을 때 in principle, he's right, 원리적으로는 맞습니다. based on the books. 책에 따르면. But he does not understand. I'm telling you, sir, when you use the word emptiness, 내가 당신에게 말합니다. 당신이 공이란 말을 쓸 때 you only hear the word, but you don't know emptiness. 당신은 말만 들었지 공이 뭔지 모릅니다. That's my perspective. 그게 내 관점입니다. It's just a word to you. It sounds empty. You think it's a concept that you understand intellectually, but you have not experienced emptiness. That's point number one. 당신께는 그저 말뿐입니다. 당신이 지적으로 이해했다고 하지만 당신은 아직 공을 경험하지 못했습니다. 그게 1번이고 So when you talk to me about emptiness 그러니 and 내게 affliction, you 공과 have no 번뇌를 idea 얘기할 때 당신은 of 전혀 what you were 모릅니다. talking about. 당신이 무슨 얘기를 하고 있는지. Number two, 둘째, even if you knew what you were talking about, 당신이 자기가 뭘 얘기하는지 안다고 치더라도 you are coming from a Hinayana perspective. 당신은 소승의 관점에서 얘기합니다. That's why you brought up emptiness.
그래서 공 얘기를 꺼낸 겁니다. Let me teach you. 당신에게 가르쳐 주겠습니다. You haven't studied Buddhism far enough. 당신은 아직 불교를 충분히 공부하지 않았습니다. You should have not stopped at just emptiness, reading about emptiness. You should have picked up something called the Avatamsaka Sutra and read about it. You learn about mundane concepts. And then you learn about the middle way concepts. You would have not. If you really understand those concepts, you would not find it reasonable or logical to even question me. 당신은 그저 공을 읽는 것에서 그쳐선 안 됩니다. 좀 짧게 좀 말씀해 This is not a discussion. 네. I gave you time 논의가 to 아닙니다. voice your opinion. 내가 당신의 의견을 내도 된다고 한 것은 It's my job to 마스터의 teach my 잡은 disciples 내 제자를 가르치고 how to answer people like you, 당신 같은 사람에게 어떻게 답하는지 가르치는 게 나의 업입니다. who only learn words 말만 듣고 but do not experience the meaning of the words emptiness. 공이란 말만 들었지 그 공을 경험해보지 못한 사람들을 가르치는 게 내 저는 공에 대해서 It doesn't matter what you 말씀하지 think. 당신이 뭐라 생각하든지 I look at you. 내가 당신을 보니 I know you're not empty. 나는 당신이 공하지 않단 걸 압니다. Because if you were empty, 왜냐하면 당신이 I've been doing this 공했다면 on purpose. If you were 내가 empty, 의도적으로 이런 말을 합니다. 당신이 you would not 공했다면 be moving like crazy like that. You 당신이 look at him. 미친 듯이 움직이지 않을 겁니다. He 그래 cannot 보십시오. stop moving. How can he be 움직임을 know 멈출 수 about? 없어요. How could he possibly know about emptiness if he 근데 keeps on 그가 moving like that? 저렇게 움직이는데 Look, 어떻게 all 공을 of you. 알겠습니까? 여러분 모두 I 그래 talked to you 보십시오. yesterday or the 내가 night 어제 before. I said when you speak Dharma, you cannot move. 법을 설할 때 Okay, 움직이면 안 that's 됩니다. based on emptiness. 그거 He 공에 cannot stop. 기반합니다. 그는 That's why 움직임을 멈출 I have 수 proof for 없습니다. you. You look at 내가 people 말 다 했죠? when they talk to you, okay? 사람들이 When they 누군가 speak 얘기할 Dharma to 때, you, 특히 법을 얘기할 때 now you understand why I spend time teaching you. 내가 왜 The 시간을 people 들여 who 얘기하는지 talk about 알겠죠? emptiness and they keep on 공을 moving 얘기하는 like this, 저렇게 they don't 움직인다면 know what they're 그들은 talking about. 자기가 무슨 얘기를 하는지 모르는 겁니다. It's only words. 그건 That's all 말뿐입니다. they're using. They don't speak from experience. 경험에서 하는 말이 아닙니다. Okay? Stop here tonight. Thank you. 오늘 이만하겠습니다.